Friends, good morning everybody. First of all, I welcome to all of you in the new session of English. Our lesson drafting a virtual message. So how to draft, how to compose virtual messages, and nowadays what is the role of virtual message or virtual communication that we have to discuss today. Already we have discussed about the icebreakers. जे icebreaker आहे त्याच्याबद्दल ऑलरेडी आपण चर्चा केलेली आहे. Now let us see here drafting a virtual message. Communication is an integral part of human nature. Exchange of ideas, thoughts, and information from one person to another is communication. So here, what is communication that is given here? So communication is integral part of human nature. म्हणजे मानवी जो स्वभाव आहे त्याचा एक महत्वाचा किंवा अविभाज्य घटक असं म्हणू शकतो. That is communication. As the most intelligent animal on the planet, humans have derived different communication process to express themselves and understand each other. So there are some different communication processes are there, and those are used to share their feelings or to share our feeling. We use some communication processes, and those are described here. So here, communication is very important part of our life. Before the advent of oral communication, non-verbal methods were used such as gestures, facial expressions, movements. On the broader term, communication can be in the various forms such as now here before advent of oral communication म्हणजे जे oral communication च्या आधी before borrowing the oral communication there were gestures म्हणजे काय बॉडी लँग्वेज किंवा हावभाव जे असायचे फेशियल एक्सप्रेशन चेहऱ्याचा हावभाव असेल तो किंवा मोमेंट म्हणजे हालचाल करून आपण कम्युनिकेशन करत होतो किंवा कन्व्हर्सेशन करत होतो विचारांची देवाणघेवाण करत होतो म्हणजे ओरल बिफोर बोरोविंग द oral communication. And now here some broader terms are described here. Communication can be in the various forms such as some forms are given here. Oral communication, written communication, and virtual. So what is oral communication, what is written communication, and what is virtual communication? Now oral communication means face-to-face communication. Written communication is a kind of message, letter, telegram. Those are called as written communication. Now virtual. So virtual, what is a virtual communication that we have to discuss in this lesson? A message is informal means of communication. The receiver of message has to go through the given message and pick out the most vital bits of information. Now here message is an informal means. इन्फॉर्मल म्हणजे अनौपचारिक म्हटलेले आहे त्याला मेसेजला. इन्फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मेसेज काय आहे? इन्फॉर्मल मीन्स एक माध्यम आहे कम्युनिकेशनचं, परंतु कसं आहे? अनौपचारिक माध्यम आहे असं म्हटलेलं आहे. द रिसिव्हर ऑफ द मेसेज हॅज टू गो थ्रू द गिवन मेसेज. म्हणजे जो मेसेज रिसिव्हरला जो मेसेज प्राप्त करत आहे त्याला जो मेसेज मिळालेला असतो तर त्याच्यातून त्याला काय करायचे असतं? ही हॅज टू पिक आउट द मोस्ट वायटल बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. खूप महत्वाची इम्पॉर्टंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन असेल तर ती त्याला तिथून घ्यायची असते. देन ही or she should be able to reproduce that information in order to convey it to the person for whom it is intended. आणि तो मेसेज प्राप्त करते त्याला तो मेसेज कोणाला द्यायचा आहे किंवा त्या मेसेज मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कन्वे करत असताना किंवा द पर्सन फॉर होम इट इज इंटेंडेड कोणासाठी ती इन्फॉर्मेशन केली कशासाठी ती इन्फॉर्मेशन केलेली आहे ते रिप्रोड्यूस करता आलं पाहिजे त्याला. Now next, in general, there are 4 types of messages. इथं 4 types of messages दिलेले आहेत. म्हणजे ते 3 प्रकारचे मेसेजेस आहेत, 4 प्रकारचे मेसेजेस आहेत. तर ते मेसेजेस कोणकोणत्या प्रकारचे आहे? Now let us see here there are 4 types of messages, general messages. Now let us see here positive messages, negative messages, neutral messages, and possessive messages. So what is positive message? Let us here convey good feelings through thanks. म्हणजे जो चांगला मेसेज असेल ॲप्रिशिएशन साठी असेल किंवा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपला आवडीचा असेल किंवा ज्याच्यात रुची असेल अशा प्रकारचे एक्सप्रेशन असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पॉझिटिव्ह मेसेज. और वी कॅन से सिंपथी, एक्सटेंडेड हेल्प,
और सोलास म्हणजे रिलीफ किंवा ज्याच्याने आपल्याला कम्फर्ट मिळत असेल, रिलीफ मिळत असेल, समाधान मिळत असेल, अशा प्रकारचा जो मेसेज आहे दॅट इज कॉल्ड एज पॉझिटिव्ह मेसेज. नाउ नेक्स्ट मेसेज इज निगेटिव्ह मेसेज कॅन बी disappointment, that is also one of the message type. डिसअपॉइंटमेंट असेल, डिसअप्रुव्हल असेल, डिससॅटिस्फॅक्शन असेल, ज्याच्यामध्ये आपल्याला असमाधानी आपण असू. मेसेज ऑफ डिसअप्रुव्हल नकारात्मक जो म्हणजे स्वीकारण्यासारखा मेसेज नसेल किंवा डिसएग्रीमेंट आपण त्याचे सहमत नसेल, तर अशा प्रकारचा जो मेसेज असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, निगेटिव्ह मेसेज. डिनोयल दुर्लक्ष केला, रिफ्युजल रिजेक्ट केलेला जो मेसेज असेल, कॅन्सलेशन असेल, या प्रकारचे जे मेसेज असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, दॅट इज अ निगेटिव्ह टाइप मेसेज. नाउ नेक्स्ट न्यूट्रल मेसेजेस. नो फिलिंग, नो इमोशन्स, नो सेंटिमेंट्स, ज्याच्यामध्ये कुठल्याही भावना नाहीत, कुठलेही विचार नाहीत, कुठलेही सेंटिमेंट्स नाहीत, त्याला ड्राय मेसेज असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. मेसेज शोविंग नायदर जॉय नॉर सोरो, त्याच्यामध्ये सुख सुद्धा नाही आणि दुःख सुद्धा नाही, असा एखादा जो मेसेज असतो त्या मेसेजला काय म्हटलंय, न्यूट्रल मेसेज किंवा त्याला ड्राय मेसेज असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. मेसेज दॅट डू नॉट ड्रॉ एनी कन्क्लुजन, त्याला कुठलंही निष्कर्ष काढू शकत नाही, कुठलं कन्क्लुजन त्याच्यातून काढू शकत नाही, अशा प्रकारचे मेसेज जर असेल त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूट्रल मेसेजेस. सो न्यूट्रल टाइप ऑफ मेसेजेस आल्सो देअर. नाउ लास्ट वन इज परस्युएसिव्ह मेसेज. आता लास्ट प्रकारचा जो मेसेज आहे त्याला काय म्हटलंय, परस्युएसिव्ह मेसेज. आता तो कोणत्या प्रकारचा मेसेज आहे, लेट अस सी हियर. एक that communicate persuasively, agreement on the writer's point of view, use of convincing language or words. जर रायटरने काहीतरी लिहिलं असेल त्याच्यावर काहीतरी विचार देणे, मत व्यक्त करणे, त्याला आपण म्हणतो परस्युएसिव्ह मेसेजेस. नाव हिअर आता परस्युएसिव्ह जो असेल त्याला काय म्हटलेलं आहे की प्राप्तकर्ता कृती करण्यास भाग पाडणे किंवा आश्वासन, पाठिंबा देणे असं त्याला म्हटलेलं आहे. पण तो त्या प्रकारचा मेसेज आपण इथं हे चार प्रकारचे आपण मेसेज बघितले, टाइप्स ऑफ मेसेजेस, पॉझिटिव्ह मेसेज, निगेटिव्ह मेसेज, न्यूट्रल मेसेज, परस्युएसिव्ह मेसेज. नाउ नेक्स्ट नाउ what is virtual communication? We define virtual communication as a mode of communication that includes the use of technology, audio and video to communicate with people who are not physically present in front of us. Now let us see the best example for virtual communication that we are doing now. आपण जे करतोय कम्युनिकेशन, लाईव्ह टीचिंग किंवा ऑनलाईन टीचिंग, तुम्ही फिजिकली माझ्यासमोर प्रेझेंट नाहीत तरी सुद्धा तुम्ही प्रेझेंट आहात असं आपल्याला दिसतंय, त्याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन. याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन. सो ऑडिओ आणि व्हिडिओ बोथ आर हिअर वी आर युजिंग. आपण इथं ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोघंही कम्युनिकेशन आपण यूज करतो, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन. अँड इट इज ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. आणि म्हणजे कशामुळे झालेलं आहे सगळं, इट इज ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. सो यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन. व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन मध्ये टेक्नॉलॉजीचा उपयोग खूप महत्वाचा आहे. People can be in the next room, other floor, in neighborhood or even miles away. लोक पुढच्या दुसऱ्या रूम मध्ये असतील किंवा अदर पुढच्या म्हणजे अदर फ्लोरला असतील, दुसऱ्या फ्लोरला असतील, नेबर किंवा कुठले शेजारी पाजारी असतील किंवा माइल्स किंवा दुसऱ्या देशात असतील, त्यांच्याशी सुद्धा आपण व्हर्च्युअल कम्युनिकेशनने ते आपल्या समोर आहे असं आपण त्यांच्याशी कम्युनिकेशन करतो. आता तुम्ही मीन्स ऑल द स्टुडंट्स आर इन डिफरंट, यू आर ॲट अ डिफरंट प्लेसेस. तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी आहात, वेगवेगळ्या गावांमध्ये आहात, काही नागोठण्यात, काही रोह्यात असतील तर काही अन्य ठिकाणी असतील, परंतु वी आर कनेक्टेड हिअर थ्रू व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि आपण हे कनेक्ट झालो याला सुद्धा काय म्हणतो आपण, व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन म्हणू शकतो. आणि इट इज ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. आणि कशामुळे पॉसिबल आहे, ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. Although virtual communication started way back with the invention of telephone, the advent of webcam, video conferencing and instant communication made virtual communication a big hit. आता virtual communication कशामुळे पॉसिबल झालेलं आहे, ड्यू टू टेलिफोन, ॲडव्हेंट ऑफ वेबकॅम किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असेल, इन्स्टंट कम्युनिकेशन असेल, यांच्यामुळे व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन हे खूप फायद्याचे झालेलं आहे. Today we use virtual communication in almost every walks of life, within family, friend, offices, to name a few. Now we are everywhere nowadays. We are using virtual communication everywhere in every field. It may be the education field असेल,
ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, ॲग्रिकल्चरल असेल, इंडस्ट्रियल असेल, everywhere we are using virtual communication. And nowadays due to COVID-19 everyone is having using that virtual communication. सगळी लोक आता जास्तीत जास्त काय करतायत, व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन करतायत. अँड दॅट्स वाय अकॉर्डिंग टू दिस लेसन वी यूज व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन इन ऑलमोस्ट एव्हरी वॉक्स ऑफ लाईफ. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक फील्डमध्ये वापरलं जात आहे ते. फॅमिली म्हणजे आपल्या फॅमिली सोबत जर कम्युनिकेशन करायचं तिथे सुद्धा व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन यूज करतोय. फ्रेंड असेल, ऑफिसमध्ये सुद्धा आपण काय करतोय, व्हर्च्युअल कम्युनिकेशनचा यूज जास्तीत जास्त करतोय. फिस ऑडिओ व्हिडिओ सुविधांमुळे अभावी समाज समकालीन जगात आवड म्हणजे इट इज वन ऑफ द बेस्ट अँड बेस्ट who can say best communication means source of communication. म्हणजे एक कम्युनिकेशनचं एक खूप चांगलं माध्यम आहे असं सुद्धा आपण या व्हर्च्युअल कम्युनिकेशनला म्हणू शकतो. त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, आभासी वर्ग असं म्हटलं जातं किंवा आभासी असं म्हटलं जातं. आभासी संभाषण असं संभाषण म्हणू शकतो त्याला. टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन अँड एक्सप्लोर वाय इट हॅज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर वे ऑफ कम्युनिकेशन. इन एडिशन वी गिव्ह स्नीक प्रिव्ह्यू ऑफ सम ऑफ द बेस्ट व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन टूल यूज अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ टुडे वी विल लर्न म्हणजे आज आपल्याला काय शिकायचं आहे, द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन अँड सम ऑफ द टाइप्स और how it is used in the how virtual classes or virtual communication tools use across the world. जगामध्ये पूर्ण जगामध्ये व्हर्च्युअल कम्युनिकेशनचा वापर कसा केला जातो त्याच्याबद्दल आपल्याला थोडीशी माहिती घ्यायची आहे. हाऊ इट बिकम व्हेरी पॉप्युलर कम्युनिकेशन आणि हे एक प्रसिद्ध माध्यम कसं झालेलं आहे याच्याबद्दल सुद्धा इथे इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. दॅट ऑल्सो आय हॅव टू डिस्कस नाउ. 6 मेजर टाइप्स ऑफ मेसेजेस. आता इथं व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन जे काही मेजर टाइप ऑफ मेसेजेस ते दिलेले आपल्याला. फर्स्ट वन इज डिरेक्शनल मेसेजेस, व्हॉट यू शुड डू. मेसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, मेसेज ऑफ रियालिटी, मेसेज ऑफ नेसेसिटी, न्यू आयडियाज मेसेजेस, reframing messages. So now we have to get a short information about a directional message, what you should do. What is directional message? आता डिरेक्शनल मेसेज जर असेल त्याला दिशादर्शक मेसेज असं सुद्धा म्हणू शकतो किंवा दिशादर्शक संदेश असं सुद्धा त्याला आपण म्हणू शकतो. सम टाइम मेसेजेस आर डिरेक्शनल. काही वेळेस संदेश देणारे मेसेज जे असतात ते आपल्याला दिशादर्शक ठरू शकतात. दे गिव्ह अस पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑन द बेस्ट वे टू अचीव सर्टन गोल्स. एखादा आपलं गोल ठरवलेलं असेल ते मिळवण्यासाठी ते बेस्ट असतात आणि चांगलं पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतं. गिव्ह अस अ पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑन द बेस्ट वे टू अचीव द सर्टन गोल. बेस्ट वे जो असेल तो सुद्धा आपल्याला दाखवून देत असतात. हे म्हणजे जे कम्युनिकेशन आहेत ते. सो दॅट इज द डिरेक्शनल मेसेज. आता डिरेक्शनल मेसेज जो आहे त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं, इट गिव्स अ सजेशन्स टुवर्ड्स अवर गोल. इट गिव्स अ सजेशन. सजेशन म्हणजे काय, आपल्याला सूचना देत असतं की एखादा गोल आपल्याला मिळवायचा असेल तर डिरेक्शनल जो मेसेज आहे तो आपला सजेस्ट करत असतो किंवा आपल्याला सूचना देत असतो की हाऊ टू अचीव सर्टन गोल. फॉर एक्झाम्पल बीइंग हॅपियर, आपल्याला आनंदी करत असतो. मेकिंग मोर मनी, बेटर रिलेशनशिप or to create a better relationship also the directional message is very useful. Now next type of message is there, messages of possibility. So what is a message of possibility? Another kind of message is a kind of message that says sometime else is the possible. No matter how stuck or helpless we feel, there is always a pathway to reclaim our power within mindfulness. Now fear, no matter how stuck, hopeless, if you are hopeless we feel, there is always pathway. म्हणजे तुम्ही किती हॉपलेस झालात तरी सुद्धा तिथे तुम्हाला संधी आहे. माइंडफुल मीन्स you have a power with a mindfulness that it shows. And mindfulness, love, simplicity, always which we might distill down. No matter how stuck you feel, there is always a way, a powerful message. So this kind of message means always something may happen there, or we can say distilled, or we can say you are undergoing a very bad situation but still there are hopes.
and this message shows us. So these are the messages of possibility. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, message of possibility. There is always a way or powerful messages. त्याला आपण शॉर्ट मध्ये म्हणू शकतो की these messages are waking call for the people. It makes reader aware about what necessity to achieve anything. Message of reality. So what are the message of reality? So we can say truth. These are messages are based on truth. Sometimes the message is about how things really are. म्हणजे ते ज्या गोष्टी कशा आहेत खऱ्या, तर हे सुद्धा हे मेसेज आपल्याला दर्शवून देत असतात. दे आर क्लॅरिफाईंग मेसेजेस, मिनी मॅप्स दॅट हेल्प्स direct people from confusion to clarity. Someone is if confused in confusion, so the clarity message is given to us. This message gives him clarity. एखादा व्यक्ती जर कन्फ्यूज होत असेल, त्याला क्लॅरिटी देत असेल, तर त्याला त्या मेसेजला आपण काय म्हणू शकतो, मेसेज ऑफ रियालिटी. सो दिस मेसेजेस प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द लाईफ ऑफ द पीपल. Sometimes we suffer because we don't really see the world for how it is, and someone who can tell it like it is and reset our expectation about possibilities and limitation and certain approaches. Now here ज्याला आपण मेसेज ऑफ रिअलिटी किंवा वास्तविकतेचा संदेश असं सुद्धा म्हणू शकतो. तर याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे काही जे एखाद्या मिनी मॅप सारखं वास्तविक किंवा एखादा वैचारिक चौकटी इतका गुंतागुंत असू शकतो. किंवा जेव्हा आपण या मेसेजचा विचार करत असतो, तर हा मेसेज म्हणजे आपण वास्तविकतेचे संदेश आपल्या दृष्टिकोनातून शक्यतो मर्यादा बद्दलची आपली मते पडताळून पाहण्यास आपल्याला हा संदेश मदत करत असतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज द मेसेज ऑफ रियालिटी. Now next type of message is here message of necessity. We need to, म्हणजे जो आपल्याला नेसेसिटी आवश्यक आहे किंवा अति आवश्यक जो मेसेज आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, मेसेज ऑफ नेसेसिटी किंवा आवश्यकता किंवा गरज त्याला म्हणू शकतो. तर त्या प्रकारच्या मेसेज मध्ये कोणत्या प्रकारचा मेसेज आहे, लेट अस सी हियर. अनदर काइंड ऑफ मेसेज इज मोर ऑफ अ कॉल टू आर्म फॉर अ पीपल. It's not just a message of what's possible or what's real, but what is required of us to get what we want. Now we have this kind of messages. So it is very important. म्हणजे या प्रकारचा जो मेसेज आहे, इट इज कॉल्ड टू आर्म फॉर अ पीपल. आपल्याला मदत कर. आर्म म्हणजे काय, आपला हात असं म्हणतं, परंतु तो एक मदत करणारा आहे. इट इज नॉट जस्ट अ मेसेज. हा फक्त संदेश नाही, व्हॉट्स पॉसिबल, बट it is here, it shows us what is reality, not what is reality, but it shows us what is required us to get what we want. जे आपल्याला मिळवायचे त्यासाठी काय आवश्यकता आहे, what requirements are there for that. So this message shows us which message, message of necessity. जो message of necessity आहे आपल्याला दाखवत असतो. Now next, new ideas, new idea messages. Sometimes messages are based on ideas that people may never have considered before. Now we are sometimes messages based on our ideas. काही वेळेस जे मेसेजेस ते आपल्या कल्पनेवर आधारित असतात, that people may never have considered before. Message with a novel ideas, ज्या नवीन ज्या आयडिया आहेत. Message with a novel ideas, opinions, suggestions, views are sent with much excitement and enthusiasm, and this kind of message excite the people. लोकांना उत्तेजित करत असतात. enthusiasm म्हणजे काय, त्यांच्याबद्दल प्रेरणा निर्माण करत असतात किंवा शक्ती देत असतात किंवा स्फूर्ती ज्याला आपण म्हणू शकतो ती देत असतात. त्यांना आपण काय म्हणू शकतो, न्यू आयडिया मेसेजेस. Reframing messages. Now we have to talk about reframing messages. Now what are the reframing messages? Now let us see here what are the reframing messages. Some messages are about taking aspect of our life that we might have framed as weaknesses or bad and framing them as a strength and assets. Now here sometimes these messages are talking about
टेकिंग अबाउट अस्पेक्ट ऑफ अवर लाईफ, जे आपल्या जीवनाचे काही अस्पेक्ट आहे त्याच्याबद्दल असतात. समटाइम विकनेसेस और बॅड, आपला विकनेस काय आहे किंवा बॅडनेस काय, तो बॅड किंवा विकनेस असेल त्याला स्ट्रेंथ अँड असेट मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो, हे आपल्याला हे मेसेज दाखवत असतात. सो दिस मेसेजेस आर कॉल्ड एज अ रिफ्रेमिंग मेसेजेस. नाव हिअर, और समथिंग वी थॉट वॉज बॅड इज ऍक्च्युअली गुड. जेव्हा आपल्याला काहीतरी वाईट वाटत असतं पण तो खरं तर ते चांगलं असतं, असं सुद्धा आपल्याला काही ते मेसेज सांगत असतात, त्यांना आपण काय म्हणू शकतो, रिफ्रेमिंग मेसेजेस. और समटाइम वी ऑलवेज thought was good bad and something we thought was ugly is actually beautiful. जेव्हा आपण एखादा वाईट म्हणजे अगली म्हणजे खूप कुरूप असं जर आपल्याला काय वाटत असेल पण तो खरं तर ब्युटिफुल असतं असं आपल्याला मेसेज दाखवत असतो, त्या मेसेज